This is the father of rotoscoping. Ilianza na hii video. This is a video that was done in 1983, 82, and to date it has 1 billion YouTube views. I'm an animator, a game designer, and I teach all the above. And I'm here as a representative of the Association of Animation Artists Kenya. I'm currently the treasurer. And I got this opportunity to come down to the coast to be able to share the knowledge that I have on animation. And the essence of this workshop this year was largely to introduce the actual production process. Last year it was more theoretical, understanding what animation is, the kind of styles and techniques and how you can get into animation. But now this year we delved into using actual animation software to be able to understand. Still recapping some of the things that we learned last year so that we may be able to set a good foundation for the people who came in who are new, who are not participants in the previous workshop, and at the same time upskill the same ones who are in the previous workshop to be able to actually do proper productions. So the response was amazing. We had quite a number of animators, originally 12 animators who came to the classes. And right now they've been tasked with a 10-second animation video that they're supposed to do within the next week. So I'm looking forward to get to see what they'll have done. We're going to animate on twos. Okay? That means for every second frame, you animate, you draw. Okay? I'll show you. So, okay, there are two ways I can do this. But let me go for the easier option. Ndio mweza kufanya job. Yeah. I don't want to kill you guys with 240 frames. I'm going to half it. I'm going to make it 120, and they're still going to last for 8 seconds. 10 seconds. They were really amazed, and they actually took in a lot of the information that we got. It was really engaging. Despite the fact that Mombasa is hot, guys were really attentive, and I loved that. And it was an amazing experience, and looking forward for a brighter future for the animation industry from the coast, and for the animation festivals, and to become something that is competitive and people looking forward to because of actual content that is being done for the coast. Kwa majina naitwa Isagana, ndio chairman wa Coast Filmmakers Association. Madhumuni ya mkutano wa leo, kulikuwa na seminar ambayo tulikuwa tumeifanya ya animation ambayo ni workshop imefanywa kwa siku 3 na leo ndio imekuwa siku yake ya mwisho. Sisi madhumuni yetu ni kupata vijana kuweza kuwafundisha hii shughuli ili waweze kuwa mahiri zaidi kuweza kuielewa kwa njia ya uwepesi na njia ambayo kwao itakuwa na faida. Alliance Française wametusaidia kwa njia nyingi sana, haswa wao ndio waliosimamia hii animation workshop mpaka mwanzo ilipoanza mpaka leo siku ya mwisho. Kwa hakika ningesema kwamba ni somo zuri kwa vijana kupata kujua, maana wanaweza kujifundisha mambo mengi sana, jinsi ya kuweza kutengeneza vikaragosi kwa njia rahisi na ambayo kwao itawafaa. Animation kwa hivi sasa is the in thing, maana vitu vingi vinavyotumika vya animation vinafuatilia mkondo ambao wa kuonyesha hivi vikaragosi. Ni njia moja ambayo inaweza kulipatia uchumi kwa hawa wana sinema ambao wanajifundisha hivi sasa njia ya kuweza kutengeneza sinema kwa urahisi. Nikiongezea, ningependa vijana wengi waje tuungane pamoja kusudi hili jambo liwe litaweza kuwasaidia na hao wengine ambao kuweza kuja.